Yes, Sameblood, I'm back again. Yeah, thank you for watching. Thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here at SBM. Yes, SBM is a social media platform handling or promoting or sponsoring Sameblood construction company, your number one construction company. Mu Uganda, a registered company, a licensed company eyavaayo etambula n'omuntu wa wansi, etambula n'enkuba kyeyo. Era kuguno omukutu guyimiriddewo nnyo ku mmwe bankuba kyeyo. So tubeebaza abatambula naffe, abatufollowinga, abasharinga video zaffe, abazirayikinga. Mweyongere ddala abapya tubaaniriza, abakadde temujjanga okwo. Nja kwongera okwebaza ku tiimu Saudi, sijja kumenya mannya limu kulimu kuba muli bangi. Tiimu Saudi, tiimu Jordan, tiimu Qatar, tiimu Dubai, tiimu Abu Dhabi, tiimu Kuwait, n'ensi endala. So tubaagala nnyo, temujjanga okwo. Yes, kansooke mpiseewo ensonga eno nga bwejjo. Programu yaffe ey'okusevinga ssente ezigenda okugula ettaka ekyagendera ddala mu maaso, era ffe twagala by January mwe tugenda otandika okubanga tusevinga. Naye right now kubanga twewandiisa obanga twekuŋŋaanya wamu okulaba nti ani by January tutegedde bani abagenda okuba nti abali mu group zino ze tuba tugenda okuba nga tutaddewo eziba zenkuba nga zikwasaganyibwa Sameblood Construction Management. Yes, ensonga eyo agyetaaga ogimanya oyingidde otya oba weegasa otya ku programu eyo, osobola okuyitako eyo ennamba n'ojja ne weebuuza. Bonna bagamba programu eno nti egendamu ekigendero ekyokuba nti buli muntu osobola okufuna ploti oba ettaka mu kyapa, that is 5/10. Nga tuyita mu gamba nti tugula acres z'ettaka, kuba eka tosobola gigula muntu w'omu, naye mubeera 10, 15 musobola ogigula. Buli omu n'aba nga agenda kuba asobola okufuna ploti ye ng'erina ekyapa ngamba 5/10. So twegattire wamu tusobole okuba nga ensonga eno tugiggusa. Tukisobola oba mukisobola. N'olw'ensonga eyo tipu gye nnyinza obbawawo ku kijja ku kigambo ky'ettaka nti waliwo abantu 3 abagula ettaka. Nti waliwo ono nga ye first time y'okugula ettaka, omulala nga ye second time, omulala ye third time nga ye azaagula amataka. Naye waliwo challenge esangibwa nti omuntu ono agula ettaka nga ye first time, oyo afanze obuzibu bungi nnyo. Era gojja okulaba nga n'eno programu agirabamu negative side. Kuba omuntu obuzibu ki bw'asanga nti ye ayagala ssente ze zisooka ddala kwabagula ettaka eryo nga liri walungi, asobola ozimbako ennyumba gy'ayagala, asobola okukolerako okuzimbako ennyumba eya business. So nga ate ssente zo zibeera ntono ku ploti gy'ayagala erimu ebyo by'ayagala. Nti ploti gy'ekoma okubeera ennungi, ebyo byonna by'ositatinze, teri wala, eri walungi, nsobola okuzimbako amaduuka, gy'ekoma okubeera n'ey'ebbeeyi. Ate gy'ekoma okubeera nga ebintu ebimu tebiriiko, gy'ekoma okubeera nga ya layisi. So nze ngamba ki nti gwe omuntu asooka nga ndiye first time ogula ploti, sooka ogule ploti yakuterekawo ssente zo, sinsobola wakatandika okukola oba otandika butandise okukola. Sooka ogule kuteekamu ssente zo, then ebbanga gye genda lyeyongera ng'okola ojja kuba owezezza ne ssente esobola okugula ate wali w'oyagala, osobola oteeka ebintu by'oyagala. Kitegeera. Naye challenge gye musanga nnyo abapya mu omuntu ayagala okugula ploti yesooka, oyagala ogula ploti ng'osobola ogizimbako ennyumba ey'amakaago, ate nga esobola ogizimbako amaduuka, simanya nga nnene ate nga nnungi weeri walungi, teri wala nnyo, naye nga ssente z'olina tezisobola kukola kintu ekyo. So kati mwawule ekigambo ekintu ky'oyagala n'obusobozi. Nzo okuba ky'oyagala naye ng'obusobozi tokola ki? Tonnaba bufuna. Naye oba olina obusobozi ojja kufuna ky'oyagala. Sooka ozimbe ennyumba oba sooka ogule ploti eyo ejja mu ssente z'olina, wadde si gy'obadde oyagala. N'olw'ensonga eyo nkomyewo mu video yaffe okuwinding up oba okukavaring up 4 bedroom house yaffe eno. Nzize njibalaga
mu roofing ne mu stage ezasooka. So mu roofing ku nnyumba yaffe eno nagyogeddeko mu paati eziwedde abadde ba followinga. So kati level eno weeri eba ewedde ng'emugiraba twagimaliriza under that is Sameblood construction. So kati wano omuntu kyayinza okwebuuza at last ennyumba eyo nnyumba kika ki 4 bedroom 3 bedroom eyina ebisenge bimeka, ye aga mabaati yamazeewo ameka, era mabaati kika kyago ga Uganda baati ga roofing ziti versatile eco tile ebyo ebintu webityo. Era mbufunze mu roofing part eno ebyetuliddeko sente mmeka. So bye bintu byengenda okubanga anziramu mu video eno. So ennyumba eyo nagyogeddeko bulungi nenjibaraga. It is a 4 bedroom house eyina ebisenge bina ebisulwamu, that is master bedroom eyina n'ebirala ebisatu, eyina washroom nga kuliko toy that is eri universal ya sharing babina ebisenge bisatu, eyina master bedroom yeri self contained, eyina kitchen, eyina sitting, eyina 2 sheds abazanisa veranda ey'emaaso n'ey'emabega. Era nagibanyonyola ng'emugiraba mu sketch nga neyo wefaanana. So ennyumba eyo nabagambye esobola ku eri comfortable oba eri comedy okubeera ku futi 5 ku 10. Okay, 5 ku 10 oba 6 ku 8. Okay, naye nga terina kubeera birombo 5 ku 5. So kyolina okumanya obugazi bwayo eri mu futi 47 ku 42. Yo nga bwetudde bwe bugazi bwayo. So kati amabaati ge twakozeseza bagayita versatile mu kategula okuva mu roofing company. Okay, that is gauge 28. Gauge 28 3 meters standard buli baati. Price yayo garanyingira mu mitwalo 7,800 ku 8,800 gakka oba gayambuka according ku dollar rate. Kyoba olina okumanya emabegako gaalimu gatuuse ne mitwalo 9,12. Price teri constant due to okuba nti dollar werinnya nga nago gakola ki galinnya wekka nga nago gakka. Why? Material wa mabaati ono oba wanditse raw material tebamukolera no mu Uganda, bamusobola busobozi omuleeta anokola amabaati n'ebintu ebirala ebigwa mu byokuzimba. So that's why dollar biba bikwatagana nti basuubula busuubuzi bagula buguzi. So kiba kitegeeza dollar werinnya kwe bagulidde nga nabo balinnyisa, era mwakiraba emabegako material we yalinnye ebbeeyi. Okay, ogekuba ebbaati nga liri sente zaayo lyalinya libeera mu mitwalo 9 katugambe ngono versatile eririnnyira ddala. So ekyo ekintu mukimanyi bwekityo. Ekirala omuntu yandibuuza ennyumba eno yagenzeko amabaati ameka. Ennyumba eno yalidde amabaati 95. That is 95 pieces iron sheets ge twakozeseza okusereka ennyumba eno. Yes. Awo roughly omuntu nabuuza kati ate mu roofing yo naawo nga weebeeri beetuliddeko sente mmeka. Ennyumba eyo nga weeri awo ebeetutte wakati w'2,3 ze sente zeba etuliddeko mu roofing. Jukira okwo kubaddeko n'okuba akatimba k'engalama, that is twataddemu ne ceiling okubamu akakatimba akabeeramu nako kwekali. So ze sente ezo eziba zeetaaga okuroofing ennyumba nga emugiraba awo yatuuse, zezo sente ziba zituuse kweyo level. Okay, so level endala kuba kudda kuggala na kukuba plaster oba tudda ku stage ya finishing nga tumaze okuggala. Ngenda kubamba kumyano gwe yandyetaze details oba n'ebirala ebisingawo ku nnyumba eno ng'ojagadde ze just yomba wadde sketch plan. Eyo gye mulaba is a sketch plan, just nagi sketchinze nesi ye plan yennyini. Plan yennyini bingi nnyo ebiba bibulako, ze just nkusigidde ekifaananyi mu yo sketch ekiri munda weefaanana. So oba ogyetaaga ng'ojagadde tusobola ogikufunira, tusobola ogikukolera naawe n'oba ng'ozimba ennyumba efaanana bweti. So tubaagala nnyo SB Construction, your number one construction company. Go wenna yandyetaaze ogamba nti
oyina omulimo gwonna ogugwamu tuluba by'okuzimba, that is kusiiga langi, kuzimba amasannyalaze, kusabira kukubira plan y'ennyumba yo, kusavinga ttaka lyo, byonna ebigwa mu tuluba ebyo tuba tubikwasaganya as in SB Construction Company. Osobola tusanga ku namba yaffe eyo, osobola ogikuwako direct eri 07 82 18 6279. Eyo gikubeko direct ne ku WhatsApp kweri obe nga oyogerako ne engineer direct. Otherwise ngenda kubamba kumya no tubagala nnyo. See you next time. Bye bye.